Hare Krishna. Sadhu, sadhu, sadhu. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadgaura Bhakta Vranda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. You are all welcome for morning Bhagavatam class at Shri Radha Govinda Temple, ISKCON, OMSK. Добро пожаловать на лекцию по Шримад Бхагаватам в храме Шри Рады Говинды, город Омск. On Monday, so many devotees for Bhagavatam is a sign of auspiciousness. Если в понедельник так много преданных пришло на Бхагаватам, это очень благоприятный знак. Yeah, this means you have a desire to awaken love of God. Это значит, что вы хотите пробудить в себе любовь к Богу. Because Bhagavatam is a rasa shastra. Потому что Бхагаватам это раса шастра. And from this, the rasa is being taken by Rupa Goswami as Bhakti Rasamrita Sindhu. И отсюда раса была взята Рупой Госвами в Бхакти Расамрита Синду. So if you, the rasa are the mellow which we have to awaken within our heart. Расы или вкус – это то, что мы должны пробудить в своем сердце. It may be sakha ras, maybe vatsalya ras, maybe madhurya ras, dasya ras, but this is the ras. Может быть, сакья, дасья, мадхурья раса, ватсалья раса. So all these rasas are in Bhagavatam. Все эти расы есть в Бхагаватам. So we are reading from second canto of Srimad Bhagavatam, chapter 7, the scheduled incarnation and their specific functions. Итак, мы с вами читаем вторую песню, главу 7, которая называется «Воплощение Господа». Now in this section, Brahmaji is speaking to Devrishi Narad, his son and disciple. В этой части Бхагаватам Брахма обращается к Нараде, своему ученику и сыну. About who knows the appearance and pastime of Lord. Они говорят о том, кто может познать явление и деяние Господа. Now yesterday there was a big list Вчера мы читали длинный список of the Bhagavata Purusha or the exalted devotees. Бхагавата Пуруши или возвышенных преданных. And they are beyond the influence of three modes of material nature. Которые выше влияния гун материальной природы.
And by the mercy of the Lord, И по милости Господа, through his internal potency, благодаря его внутренней энергии, that is called his Swarupa Shakti, которая называется Сарупа Шакти, they can realize God, они могут познать Бога, Krishna, Кришну, proportion to their surrender. соответственно их преданию. Now, today's verse says, suppose Parikshit Maharaj asked, what about us? И сегодняшний стих отвечает на возможный вопрос Махараджи Парикшита, а как же по поводу нас? What about the ordinary citizen of my kingdom? Что же ты можешь сказать по поводу обычных жителей моего царства? Will they not realize God? Они тоже могут познать Бога. Now, this verse gives the answer. Этот стих дает ответ. They can also realize God. Да, они тоже могут познать Бога. So we are now reciting this verse. Сейчас мы прочитаем стих. Te vai vidanti atitaranti cha deva maya. Te vai vidanti atitaranti cha deva maya. Istrihi shodra hona shabara api papa jiva. Istrihi shodra hona shabara api papa jiva. Yadyadbhutta krama prayana shila shikkasha. Adhbhutta krama parayana shila shiksha. Triyagajana pikim oshrutta dharanaye. Triyagajana pikim oshrutta dharanaye. Devai vidanti atitaranti cha deva maya. Devai vidanti atitaranti cha deva maya. Sri Shodra Hona Shabarapi Papa Jiva. Sri Shodra Hona Shabarapi Papa Jiva. Yadyadbhutta Krama Prayana Shila Shikshasa. Yadyadbhutta Krama Prayana Shila Shikshasa. Triyakajana Pikim Ushrutta Dharanaye. Triyakajana Pikim Ushrutta Dharanaye. Devai Vidante Atitaranti cha Deva Maya. Devai Vidante Atitaranti cha Deva Maya. Stri Shodra Hona Shabarapi Papa Jiva. Stri Shodra Hona Shabarapi Papa Jiva. Yadyadbhutta Krama Prayana Shila Shiksa. Yadyadbhutta Krama Parayana Shila Shiksha. Triyagajana Pikim Oshrutta Dharanaye. Triyagajana Pikim Oshrutta Dharanaye. Повтори. Пожалуйста. Deva vidantya titaranti cha deva maya. Devai Vidante Atitaranti cha Deva Maya. Stri Shudra Hona Shabara Ati Papa Jiva. Stri Shodra Hona Shabarapi Papa Jiva. Yat adbhuta krama parayana shila shiksha. Yadyadbhutta Krama Prayana Shila Shiksa. Siryak jana ati kim ushruta dharanaye. Triyakajana Pikim Oshrutta Dharanaye. Devai vidanti atitaranti cha deva maya. Devai Vidante Atitaranti cha Deva Maya. Sri Shudra Hona Shabara Ati Papa Jiva. Sri Shodra Hona Shabarapi Papa Jiva. Adhbhutta Krama Parayana Shila Shiksha. Yadyadbhutta Krama Prayana Shila Shiksha. Siryak Ati Kim Ushrutta Narayan. Devi Vaishnavi. Devai vidantya titaranti cha deva maya.
Devai vidante adhitaranti cha deva maya. Stari shodra huna shabarati papa jiva. Yadhyadhbhutta dharma prayana shila shiksha. Triyaka jana pikim ushrutta dharanaye. Was spiritual atmosphere we were reciting this verse. Мы читали этот стих в духовной атмосфере. Согласны? This verse when we were reciting, how you were feeling. Как вы чувствуете, что вы чувствуете, когда читаете этот стих? Ничего. Huh? Прибежище абсолютно есть. That we found shelter and absolute God is merciful, очень милостивый Господь. God is merciful. This is transcendental sound vibration. Это трансцендентная звуковая вибрация. These are all Brahma Shabda. Это все Брахма Шабда. That when touched to the soul, you feel blissful. Если это касается души, вы чувствуете Even you блаженство. don't know the meaning. Даже если не знаете значения. And all the demigods in the sky in the minus 25 temperature are dancing and sweating. И в этом, при такой погоде, минус 25, тем не менее, здесь вот, как на этих небесах, полубоги, они танцуют от радости. In Siberia, they are chanting Bhagvatam. В Сибири они читают Бхагаватам. There. Surprise. Удивительно. Exactly, I am saying, even such sweet and melodious chanting in a peaceful atmosphere, for many years I have not realized. Это правда, я уже много лет не ощущал эту духовную, очень спокойную атмосферу. I'm speaking really, I'm giving Bhagavatam for 40 years. Я правду говорю, я уже читаю Бхагаватам. 40 years. Я уже 40 лет читаю Бхагаватам. But today's recitation of this verse was some special. Но сегодня какое-то особенное было чтение стиха. There was some special atmosphere created. Создалась какая-то особая атмосфера. You all felt that? Вы почувствовали? Because this is what Srila Prabhupada said. Each word of Bhagavatam, there is Gopi Krishna Nana Ranga. It's like gopis meeting Krishna. Прабхупада говорит, что каждое слово Бхагаватам это все равно, что гопи встречают Кришну. This is Chaitanya Mahaprabhu's verse from Chaitanya Chaitamrita. Есть соответствующий стих в Чайтанья Чаритамрите. So now we are going to the meaning of the verse. И сейчас мы рассмотрим значение стиха. Te generally means such persons. Ты означает вот такие люди. And Vai means certainly, Вай означает несомненно, undoubtfully. без сомнения. And Ati Taranti means they. Taranti means when you want to swim some river and go on other side. That's called Taranti means to swim. Swimming. Таранти означает плавать. They can cross over the material ocean. То есть такие люди могут пересечь океан материального существования. And what is in the material world? И что такое материальный мир? Maya. Майя. Who's Maya? Кто такая Майя? Deva Maya. Дева Майя. Maya of the God. Майя Бога. So they will cross over the influence of material energy or three modes of material nature or Deva Maya. То есть они смогут пересечь океан гун материальной природы или океан Дева Майи. And there's one word we have left in the first line. Мы одно слово пропустили в этом. Which is that word? Vedanti. Vedanti means when they know.
Веданти означает, когда они знают. Or when Vedanti is Ved. Ved means know. Веданти это веда, веда означает знать. When they know. Когда они знают. They know about what? О чем знают? Adhbhutta karma. Third line. Адбхута карма. Adhbhutta karma means astonishing activities. Это означает удивительные деяния. Prayana means those who have taken shelter. Параяна те, кто нашли прибежище. Shila means their character, behavior. Шила означает их поведение. And Siksha means training. Шикша означает обучение. So if they know the activities of Supreme Personality of Godhead, То есть, если они знают о деяниях Верховной Личности Бога, from whom? от кого? Prayana Shila Shikshas. Those who have surrendered to the Supreme Lord, От тех, кто предались Верховному Господу. like succession. И они хорошо обучены в цепи ученической преемственности. Who will cross the Maya? Кто может пересечь Майю? When they learn and when they are trained like that, Когда? Когда они это будут обучены и когда они будут знать об этом. by devotees Благодаря преданным. of the Lord. И вторая строчка. Istri, Стри, woman, женщины, Shudra, working class, представители рабочего класса. Huna is a less than Shudra, Хуна означает как бы ниже, чем шудра. and Shabara, Шабар. Siberian. Okay? Жители Сибири. Api means even. Апи означает даже. Papa Jivaha. Papa Jivaha means they have taken birth in a sinful atmosphere. Папа Джива означает, что они родились в греховной атмосфере. Now, before we discuss this verse, anybody is having something in mind, some other verse from Bhagavad Gita, which is very similar to this. Напоминайте этот стих, вам другой стих из Бхагавад-гиты есть в Бхагавад-гите. Yes? 9:33. 9:30? Yes, yes, it's the 9th chapter, you are right. Да, 9 глава. Where Krishna says, Yepi papa yonya stri vaishas tatha chudras tepi yanti param gati. Where Krishna says same thing himself. Где Кришна сам говорит то же самое. Yepi is papa yoni, that's the word papi. This is papa jiva, this word is papa yoni. Здесь сказано папа Джива, там говорится папа Йони. Yoni means womb. Йони означает чрево. It means like they are born in a hunter family. Например, они родились в семьях охотников. They are born in a butcher family. Или они родились в семьях мясников. They are considered papa yoni. И таких людей считают папа Йони. And papa jiva means they are living a sinful life. Папа Джива означает, что такие люди живут греховной жизнью. It means they may be born to the good parents, but still they are living a sinful life. То есть родители могут быть хорошими, но они живут греховной жизнью. Now, in this, there are 4 names at least here. Здесь есть 4 имени, как минимум. But there is one verse of the Sukadeva Goswami's prayer in this 2nd canto, 4th chapter, В этой второй песне, в 4 главе, есть еще один стих, который произносит Шукадева Госвами. where there are more than 4 such Papa Jiva. Что есть больше, чем 4 вида таких папа Джива. Shri Radha Govind Dev ki jai. Yes, they are giving darshan and confirming this. Да, они дают даршан. You know, the Krata Hona Andhra Pulika, this is the verse in the Bhagavatam. Krata Hona Pulka Andhra. And it is all Mongol, even the list is Mongol, Chinese, Prabhupada, 5-6 pages purport. Anybody remember that verse? Помните этот стих из второй песни 4 главы, где перечисляются разные народности, и Прабхупада, там большой комментарий, Прабхупада упоминает жителей Монголии, Китая и так далее. Помните этот стих? Yeah, and Yavanas, Prabhupada, Yavanas are the
Kshatriyas coming from India, then they have changed their religion. In that purport is all this. Он в этом комментарии как раз объясняет, что яваны, которые живут сейчас на территории Турции, Кавказа, они пришли из Индии. And then the one line is, if they take shelter of a devotee of the Lord, И там есть строчка, если они примут прибежище у преданных Господу. Prabhavishnave namaha. And that devotee has a power of Lord. А у преданных есть такая же сила, как и у Господа. And he can deliver those people. И он может освободить этих людей. So there are four here. Why Stri is considered Papa, Jiva or Papa Yoni? И, конечно, есть вопрос, почему женщины стри считаются папа Йони или папа Джива? Anybody has some answer? У кого-то есть ответ? Ум беспокойный. Вопрос. Yeah. Question. Женщины, они, как сказать, от природы не могут постичь духовное знание, или в чем их грех? В чем вопрос? Ну, в этом как раз. В этом как раз. So She's asking why are they called sinful? this is what I'm asking you. Это я же вас спрашиваю. What is your Какой вопрос? Говорится, что у женщин более беспокойный ум, чем у мужчин. Because women have an anxious mind, more anxious mind than men. 9 раз. They are very intelligent, like Kunti Maharani, and their prayers are the first prayer on Bhagvatam. Нет, они очень разумны, как Кунти Махарани. Ее молитвы первыми в Бхагаватам идут. Мы больше привязаны к материальному. They are more attached to matter. They are more attached to the material life. They volunteer to accept the 1/4 of the sin of killing of a Brahman of Indra. Они приняли на себя 1/4 греха за убийство Индра и Брамана. So in one sense, they are very liberal and ready to accept somebody else's sinful activities. Таким образом, у них есть такая склонность соглашаться на то, чтобы принять на себя чужой грех. You know, this is in the 6th canto of Bhagavatam, I think. Я думаю, в 6-й песне Бхагаватам. You know the history? This is history. Помните эту историю? When Vishwarupa was killed, Когда был убит Вишварупа, who was the priest for Indra, который был Браманом Индры, when the Brahaspati felt offended by Indra, когда Брихаспати он был оскорблен and Индрой he left the heavenly planet, и ушел из райского царства. and then they accepted Vishwarupa as their priest. И они назначили Вишварупу своим священнослужителем. And this Vishwarupa had a signs of Narayana protective field or kavacha. И этот Вишварупа, он обладал Нараяна Кавачи, защитной молитвой. But this Vishwarupa has a motherly side demonic. Но родственники с его материнской стороны были демонами. So when he was performing yajna, he was benefiting demigods, but also silently benefiting demons. Поэтому, когда он проводил яги, он отдавал часть благ полубогам, но часть плодов также тихонечко отдавал демонам. And when the Indra noticed that, he has cut his 3 heads. И когда Индра это заметил, он срубил его 3 головы. And because Vishwarupa was Brahman, son of Tushta, И потому что Вишварупа был браманом, сыном Тушты, so he got a offense of killing a Brahman. на Индру пало оскорбление убийства брамана. At that time, this offense was accepted by 4 subjects. И в то время 4 разных класса живых существ приняли на себя этот грех. 1/4 of this Brahma Hatya is accepted by water. 1/4 этого греха Брамахати взяла на себя вода. If you keep the water over 1-2 days, then there will be small bubbles in the water. Если вы держите воду в сосуде 2-3 дня, вы увидите пузырьки воздуха. This is Brahma Hatya symptom. Это признак Брамахати. In our old Vedic culture, every day we used to have a fresh water for drinking. В традиционной ведической культуре каждый день пьют свежую воду. Even the water is there in a container, we just use it for some other purpose, no drinking.
Даже если остается вода со вчерашнего дня, мы ее не пьем, мы ее используем для других целей. And then Indra gave benediction to water. И так Индра дал благословение воде. That you put water in milk, then milk will be sold like a water. If you put water, they sold, you pay, sale. They say, it will go in a price of milk. Water can go in price of milk, you put in a milk, mix with Он milk. сказал, что если вы добавите воду в молоко, то можете продавать как бы, воду по цене молока. And you have a dal made for 4 people, you put a water in the dal, you can feed 10 people. И если вы приготовили дал на 4 человек, если добавите в него воду, можете 10 накормить. This is a benediction to the water. Это благословение для воды. Then the 1/4 was accepted by Mother Earth. Четверть греха на себя взяла Мать Земля. And therefore the earth in some places is not habitable and not cultivable. Поэтому в некоторых местах земля непригодна ни для проживания, ни для посевов. Because it has taken the 1/4 of the Brahmahatya. Потому что она взяла на себя четверть Брахмахати. 1/4 is taken by trees. Четверть греха на себя взяли деревья. They have some juice coming out of them. У них есть внутри сок. And Indra gave them benediction that if somebody cut, it will again grow. Индра дал им благословение, что если от них отрежут какую-то часть, она снова может вырасти. And he gave benediction to the earth, even if there are many ditches and this, in due course it will be again plain. И Индра дал благословение земле. Даже если есть на ней какие-то неровности, со временем она выравнивается. And 1/4 was, woman accepted 1/4 sin of Brahmahatya. И одну четверть греха Брахмахати на себя взяли женщины. And it is appearing as menaces in the woman. И оно проявляется как критические дни. I mean, nobody really realized this, but in a Vedic culture, grown up daughter, if having menses and is not married, it means it is a one hatya with every period. Hatya means killing one some living entity. It means ultimately it is the ovum which is taken out because it is not being fertilized, that is, therefore it is wasted out. It means one living entity was supposed to be born is dead. И в традиционной культуре, если женщина, или дочь в семье, она не замужем, и у нее происходят критические дни, то это считалось, что как мог родиться ребенок, но не родился, то есть как будто вот как убийство какое-то. In Kali Yuga there is no consideration of these things. В Кали-югу это не учитывается, это в этом не знаю. And because of this reason, generally women are not, I mean, girls are not going to Gurukul. И в основном по этой причине девочки не ходят в Гурукулу. And therefore they are not trained. И поэтому не получают должного обучения. But in ISKCON there was always a big controversy between Grihasthas and Brahmacharis. Но в ISKCON всегда был большой спор между грехастхами и брамачари. And then Grihastha means wife. Грехастха означает, что есть жена. But then once in Calcutta when Prabhupada came back from the morning walk, Однажды, когда Прабхупада в Калькутте вернулся с утренней прогулки, on the morning walk there's a big discussion between the Grihastha, Brahmachari and Sannyasis. и там происходил большой спор между грехастками, брамачари и саньяси. These three, it's the same thing, these three, they are low, they are sinful, or they say, Papa Jiva, this and that, so many things happen. И они обсуждали в том числе подобные стихи, что женщины греховны. And when Prabhupada arrived at temple, Matajis were ready with the garlands to put garland on Prabhupada. И когда Прабхупада уже был готов заходить в храм, матаджи держали уже гирлянды, чтобы на него надеть. And then Prabhupada says, they are not women, И Прабхупада сказал, это не женщины, they are Vaishnavis, это вайшнави. they are not Papa Yoni. Они не папа Йони. If they are serving the Lord and as devotees, they are already liberated. Если они служат Господу,
вместе с преданными, они являются преданными, то значит, они уже освобождены. So this is based on this verse Это основано на этом стихе. because they are Vaishnavis. Потому что они вайшнави. They have surpassed the Deva Maya И они пересекли Дева Майю. because they have taken shelter of a Vaishnava as a great devotee of the Lord. Потому что великого преданного Господа. Therefore, all their sinful activities and propensities are already nullified completely. Поэтому все их греховные способности или желания, они уже обнулены. Therefore, the devotees, Matajis, are not in this category. Поэтому преданные Матаджи не входят в эту категорию. And do you know the, is it okay? Do you know the meaning of his word is three? Знаете ли вы значение слова «стри»? Which expand, Да, который расширяется. which makes from one to two, Который из одного становится двумя. and which connect the two families И который также соединяет две as a семьи, bridge. как мост. Even in a political scenery, the Kunti was married to the Pandu because there's a relation between the Yadavas and Pandavas. Также в политике Кунти она вышла замуж за Панду, потому что были отношения между Яду и Пандавами. Two big kingdoms were united by ladies. Два крупных царства были соединены благодаря женщинам. And after all, anybody born on this planet, may he be saintly person, or a great leader, or a hero, he has taken birth from a mother and is being breastfed by a mother. И любой человек, великий человек, который рожден на этой земле, любой, в принципе, любой человек, будь он величайший герой, святой, он рожден от матери, которая его воспитывала. So, other side of this history is most worshipable И другая сторона стри, она достойна поклонения, as a mother. как мать. First worshipable among Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Athati Devo Bhava. When the brahmachari in the Gurukul school complete his studies, Когда Брахмачари в Гурукуле заканчивают обучение, then when he was going back, he's given this mantra. когда он возвращается, ему дают эту мантру. Your mother is worshipable for you. Твоя мать – это твой объект поклонения. Your father, number 2, is worshipable for you. А твой отец – это второй объект для поклонения. Number 3, your acharya or the guru is worshipable for you. 3 – это твой ачарья или гуру достоин And твой the объект поклонения. one who come as a guest is also worshipable for you. И также гость – это тоже твой объект поклонения. And in a Manusant, as I said, in a home where the women are not respected, that is worse than graveyard. For the disrespect of one woman, Draupadi, Krishna had this big Kurukshetra war and annihilated all people who witnessed or supported that insult of Draupadi. И только из-за неуважения одной женщины, Драупади, Кришна развязал битву на Курукшетре, большую войну, где были уничтожены все, кто присутствовал при этом оскорблении и поддерживал его. Even for Mother Sita's kidnapping, the golden Lanka of Ravan was destroyed. И из-за того, что Равана украл Ситу и вышел на Ланку, он был из-за этого уничтожен. So woman is respectable also, Так что женщин тоже надо уважать. from a different perspective. С другой точки зрения. But this is because they cannot go to the Guru's ashram. Но здесь написано так, потому что они не могут учиться в ашраме у гуру. And Shudra is same thing, because they have to serve the master. И то же самое здесь с шудрами, потому что они должны служить хозяину. And the master doing sinful activity, what can he do? И если мастер, его хозяин грешник, то что может шудра And поделать? he's also not the one who is going to the Guru's ashram. И шудры также не посещали ашрам гуру. Therefore he is not trained. Поэтому у них не было обучения. Therefore he is also on his own cannot advance. Поэтому сами по себе они не могут развиваться. And the Hon and Shabra are the two communities
But Prabhupada said, Hona means mountaineers. Прабхупада объясняет, что хуны — это те, кто живут в горах. Those are called like Girivasi. The other word is Giri. Giri means mountain, like Giri Govardhan. Другое слово для горы в санскрите — это гири, как гири Говардхан. And Vasi means those who live on. И васи — те, кто живут там, Those who live on mountains. те, кто живут в горах. Because they live a different type of life. Потому что у них другая жизнь. Like what's called Adivasi. We call them in Adivasi, but it's called like uncivilized people. Мы их называем адиваси или нецивилизованные. Ocean. Даже сейчас есть один маленький островок в Индийском океане. In this today's technological world, В этом сегодняшнем технологическом мире nobody has approached them and they don't know anything about the world. никто к ним не приезжал, и они ничего не знают о современном мире. Some people tried to go there and they shoot arrow and kill them. Некоторые люди пытались проникнуть на этот остров, но местные жители убивали. They are still not having the cloth wearing, they are still wearing the leaves of the trees. Они не носят никакой одежды, ни листьев никаких. They don't have a cultivation. Они не обрабатывают почву. They are just living on natural food or killing animals. Они живут просто тем, что дает им природа, и убивая животных. If you Google, you will find in Andaman Nicobar Islands, there's one island, such island is still existing now. What is the name of the islands? This whole group of islands is called Andaman Nicobar Islands. Можете в гугле найти, это группа Андаманские острова, и вот один остров, вот он такой. Still it is the one. До сих пор он существует. You can Google, you will find. Можете найти. Before coming here, I was in Andaman. I was in Port Billiard, which is the main island of Andaman Nicobar. До того, как приехать в Россию, я как раз был на главном острове Андаманских островов. Still, there are such people like the Honas there living as a tribal areas. И до сих пор там есть районы, где живут просто племена. They are called tribals. Их зовут племенные люди. They have their, now most of them are trained. Сейчас большинство из But них this уже one island обучены. is still exclusive. Но один остров до сих пор в изоляции. It's unimaginable. In this world now, still they are living a different life. Ну, представьте, в современном мире до сих пор у них своя жизнь. One young Christian missionary, he wanted to go out and preach there. Один молодой христианский миссионер хотел ехать туда им проповедовать. And when he reached there, И когда он туда подъехал, they killed him. They shoot him arrow. они выстрелили в него из лука и убили. And sometimes one lady and some men went there with a coconut to them. А однажды мужчина и женщина тоже приехали к ним с кокосовым орехом. They did not kill them, Они их не убили, but they did not accept them. но не приняли их. They have their own language, nobody knows. У них свой язык, которого никто не знает. So these are the type of people, something like that. Поэтому вот хуны имеется в виду вот примерно такие люди. And Shabara. И шабары. Basically, this Shabara word is those who were worshipping Nila Madhav. Обычно слово шабара обозначает тех, кто поклонялись божеству Нила Мадавы And then that Jagannath Pujaris. и Пуджари Джаганатхи. 1 month they are worshipping Jagannath during Rath Yatra. Во время Радхаятры 1 месяц они поклоняются Джаганатху. They are Shabara. Это шабары. But Srila Prabhupada has written somehow Siberian. Но интересно, Прабхупада написал жители Сибири. Shabara is Siberian. It's like Siberian. Also, you have the seasonal atmosphere here that somehow Radha Govinda has appeared here, but it's not more spiritual atmosphere. You cannot live simply a mode of goodness life is not possible. Да, вы живете в такой атмосфере, в таком климате, ну, конечно, Радха Говинда здесь каким-то образом появились, что здесь очень трудно поддерживать гуну благости, здесь трудно создать духовную атмосферу. Yeah, Eskimos. Sometimes somebody asks Srila Prabhupada, if I have to go and preach to Eskimo, I have nothing to eat, can I eat flesh? Кто-то спросил нашу Шиву Прабхупаду, если я поеду проповедовать эскимосам, могу ли я есть там мясо? He says, if you have to preach, you can do that.
Прабхупада сказал, да, если ты будешь проповедовать, ты можешь так делать. And then he says, why they are born there? Prabhupada, why they are born there? И тогда человек спросил Прабхупада, почему Because- они там родились? Because they are Papa Union. They have some past karma, therefore they are put there. Потому что они папа Йони, у них есть какая-то плохая карма, поэтому они там родились. Therefore they are having that type of circumstances. Поэтому они живут именно в таких обстоятельствах. They cannot do. What can they do? Они что могут сделать? It is because of their karma. Из-за их кармы. So this is that come in that category Shabra. Они входят тоже вот в эту категорию шабара. Api means even. Апи означает даже. Papa Jiva, they are living sinful life. Папа Джива, те, кто живут в греховной жизни. Yadya means provided. Provided means if they take advantage of. Яди означает, если они воспользуются чем-то. And adhbhutta karmana, those who act so wonderful, on whose acts are so wonderful. So it means if they provide, they take shelter of the most wonderful activities, means Supreme Lord. То есть адхбхutta крама означает того, чьи деяния удивительны. То есть при условии, если они примут прибежище у Господа, чьи деяния удивительны. And prayana means devotees. И параяна означает преданные. Means devotees of that wonderful activity, Supreme Lord. Преданные того Господа, чьи деяния удивительны. And how can we recognize those devotees? И как мы можем узнать таких преданных? They are Shila. Они Шила. Shila is a very important word actually. Шила это важное слово. It's called Shilavan. Шилаван. It's called Ramachandra is Shilavan. Шилаван Рамачандры. Krishna is Shilavan. Кришна это Шилаван. What is specific about this character? Что особенного в этом характере? They cannot see any bad thing in other people. Такие люди, они не видят ничего плохого в других. And they cannot forget a single good action of those people. И они никогда не забывают того, кто им сделал что-то хорошее. That is called Shilavan. Таких людей называют Шилаван. And there's one word for the Lord in a Upanishad, Animisha Nimisha. В Упанишадах Господа называют также Анимиша Нимиша. Closing eyes and opening eyes. Тот, кто закрывает глаза и открывает глаза. Nimish means eyelid. Нимиш означает веки. So what it means? Что это означает? When we are doing sinful activities, God closes eyes. Когда мы совершаем грех, Господь закрывает глаза. He don't see. Он не видит. And when we are doing some good act, He open eyes. Когда мы делаем что-то хорошее, Он открывает глаза. And He appreciate that. И Он это ценит. Like Krishna, when Putana came, Как Кришна, когда пришла Путана. she came with a deadly poison. Она пришла со смертельным ядом. Krishna closed his eyes. Кришна закрыл глаза. He did not see the poison-giving activity of Putana. Он не видел, что Путана собирается дать ему яд. He only saw the breastfeeding activity of Putana. Он видел только то, что ему хочется накормить молоком. That is called Silavan. Это называется Шилаван. Prabhupada is that Silavan. Прабхупада тоже Шилаван. He did not see any bad thing in those hippies. Он не видел ничего плохого в тех хиппи. The whole country was thinking they are useless. Вся страна считала их бесполезными. They are outcast. Что они вне They are общества. uncultured. Они не drug addicts. Они наркоманы. But Prabhupada only saw one good thing in them. Но Прабхупада видел в них одну хорошую вещь. They wanted to chant Hare Krishna. Они хотели воспевать Хари He was not looking on their bad habit at all. Он не смотрел на их плохие привычки. That type of devotee is called Shila. Вот таких преданных называют Шила. And he can change these people into great Vaishnavas. И он может сделать из таких людей великих And we вайшнавов. have not to do research for this. И не нужно даже исследования Prabhupada has проводить. done this, it is in front of our eyes. Прабхупада сделал это на наших глазах. Is it right? You agree? Вы согласны? Yes. Those African black people, they are Prabhupada's disciple and they were stealing Prabhupada's dhoti. Yes. Because that's their habit. Yeah, that is their habit, because it is in their nature.
Например, был случай, что в Африке есть тоже преданные чернокожие, и там есть ученики Прабхупады, но они украли его тхоти, таковы их привычки. He was merciful on them. Он давал им милость. It's unimaginable how a person from Vrindavan, a traditional Vaishnava, was living with the young hippies. They don't know even ABC of Vaishnava culture. Трудно представить, как великий вайшнав из Вриндавана, из традиционной культуры, жил вместе с хиппи, которые вообще ничего не знали о духовности. That is Shila. Это Шила. And Shikshas means training. Шикшас означает обучение. Training means they are trained properly in a Vaishnava culture. Означает хорошее обучение в вайшнавской культуре. And that this sadhan bhakti is our training. И садхана бхакти — это наше обучение. And then triyak means actually the animals or the birds. Тирьяк означает животные или птицы. Yeah, triyak, janaha. Prabhupada writes, even those who are not human beings. Прабхупада переводит даже те, кто не являются людьми. It means at the level of birds and beasts. Имеется в виду птицы, животные. Yes. Bhagavad Dharma is so powerful. Бхагаватадхарма настолько могущественна. Even the vulture Jatayu was serving Ramachandra. Даже стервятник Джатаю служил Рамачандре. Yeah, he's a vulture. Он стервятник. And this, all these Hanuman and his whole creed is called Girivasis and Banvasis. Girivasi means like the Huna, and Banvasi means living in the forest. И Хануман, и все его племя, да, они их называют Гриваси или Ванаваси, те, кто живут в лесу. They are coming in this category, and how great devotees they are. Они могут входить вот здесь в категорию хун, но насколько они великие и преданные. Because they took shelter of the devotee of the Lord and Lord. Потому что они приняли прибежище у самого Господа и у Его преданных. They are looking like, they are less than animals. I'm sorry, those human beings which are less than animals. Также сюда входят, они как живые, они тоже Апи. как люди, но Апи. на уровне животных. Even they can be purified. Апи даже, то есть даже они могут очиститься. Kim means then what to speak of? Ким означает, что говорить о. Shurta dharanaha. Shurt means hearing. Шут означает слышать. And dharana means once you hear and you retain it forever. Дхарма означает то, что услышал и запомнил. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada was called Shurtidhar. Шрила Бхактисиданта Сарасвати называли Шутадхара. Once he was hearing and he was retaining forever. То, что он однажды услышал, он запомнил. Of Lord by hearing about him. Прабхупада переводит это сочетание как о тех, кто получил представление о Господе, слушая повествование о Нем. Now we are reading the Srila Prabhupada's translation. Сейчас мы прочитаем перевод этого стиха. Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь, женщинам, рабочим, горцам или коренным жителям Сибири, и даже звери и птицы тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если предадутся чистым преданным Господу и будут следовать по их стопам, встав на путь преданного служения. So the word prayan is used as surrendered. И здесь слово «параяна» переведено как «предавшиеся». And I'm just reading the translation by Vishwanath Chakravarti Thakur. Я прочитаю перевод, который дает Шрила Вишванатха Чакраварти. Woman, Shudra, Hona, Shabra. 4 names. And other sinfully born people and other also sinfully born persons. Женщины, хуны, шамбары, шудры, а также остальные, которые ведут греховную жизнь, Also certainly cross over тоже, несомненно, пересекут the эти material world материального мира and know the Lord. и познают Господа. Vidanti. Веданти. This is the word, second word, Vidanti. Снова упоминается слово «веданти». If they learn about Если они узнают Shiksha, об Ашикше, the qualities of the devotees of the Lord, о качествах преданных Господа. Shila. Can you see the exact words, how they are translated? Видите, как слова здесь переводятся? If even animals can understand, Если даже животные могут понять, how much more quickly can humans, насколько же быстрее люди поймут, who hear from mouth of a
узнать Господа. Now I'm reading first the commentary of Chakravarti Pal. Я прочитаю комментарий Шрилы Шримати Чакраварти. Not only those great person, but even lower person have realized his powers. Не только великие люди, но и люди более низшего класса могут познать его могущество. It's not that the only Mahajans know. Не только махаджаны. The other lower people, if they are properly trained and taken shelter of devotee, they can also know the God and his powers. И также люди, кто находится ниже, если они хорошо обучены, если предались Господу, они могут тоже узнать его How will могущество. they learn? Как они это могут узнать? If they learn about qualities of those devotees Если они узнают о качествах тех преданных, who have surrendered to the Supreme Lord, которые предались Верховному Господу, who takes great step. которые предпринимают великий шаг. This is speaking about adhbhut karma. Это уже говорится об адбхута крама. Adhbhut karma means great steps. Адбхута крама здесь переводится как великий шаг. It is a К стиху Авама Надеви, in 2 steps he measured everything. That's called adhbhut karma. который с 3 шагами измерил всю Story meaning. Это вот как раз это и значит. Про него здесь речь. And what type of these devotees are? И какого рода эти преданные? If they learn about devotees И если они узнают о преданных, who do not discriminate between high and low, которые не различают между низшим и высшим, this is Shila. это Шила. They also know the powers of the Lord Они также узнают о могуществе Господа, because they are trained. потому что они обучены. Even they are swan, even if they are swans, this is the triak. И даже если они лебеди, Elephant, слоны. Gajendra. We have a Gajendra whole this 8th canto. В 8-й песне описан слон Гаджендра. Gajendra means elephant liberated. И он слоном, но был освобожденной душой. Parrots Попугаи and cranes. и утки. These are the 4 called triak jana. И это все описано вот здесь словом Тирьяджана. Yeah, they are all delivered somehow. Они все могут быть освобождены, What then is the form of the Lord? которые слушают о форме и качестве From the Господа. mouth of a guru Из уст гуру can know the Lord. могут познать Господа. Sutri by Vishwanath Chakravarti Thakur. Это комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура. Now we are reading Srila Prabhupada's commentary. Сейчас прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. So in this commentary everything was clear that even the people who are ignorant completely, if they come in contact with the pure devotees of the Lord and listen to them, then they can also become pure devotees. И в этом комментарии все очень понятно, что даже если невежественные люди будут общаться с чистыми преданными и слушать их, то они сами очистятся и тоже станут чистыми преданными. Even the people at an animal level can be trained, what to speak of humans who can hear from the spiritual master, because animal cannot accept the spiritual master. Даже люди на животном уровне это могут сделать, что же говорить об обычных людях, которые будут слушать духовного учителя. Srila Prabhupada's purport is first to focus on the one word prayana. Комментарий Прабхупады, он сначала концентрируется на слове параяна, Prayana means surrender. что означает предание. You know, Narayana Parayanaha, this is the verse in Bhagvatam, Narayana Parayana. Слышали, да, есть стих в Бхагавата, Нараяна Параяна. Those who are Narayana Parayana, they are not afraid of anything. Те, которые ничего не боятся. Hell, heaven, anything, no. Ни ада, ни рая, ничего. So Srila Prabhupada is using this word Parayana and he is immediately going to Bhagavad Gita, surrender. Здесь Прабхупада берет слово параяна и сразу же обращается к Бхагавад-гите, говорит о предании. So sometimes there are inquiries as how one can surrender unto the Supreme Lord. Иногда люди спрашивают, как предаться Верховному Господу. And Prabhupada says in Bhagavad Gita, Krishna speak in 1866, Arjuna, he asked Arjuna to surrender unto him. И отвечает, в Бхагавад-гите 18.66 Господь просит Арджуну предаться ему. And therefore person unwilling to do so question where God is. И люди, не желающие следовать этому совету, спрашивают о том, где And находится to whom Бог they should surrender. и кому они должны предаться. This is the good question Prabhupada is raising. Прабхупада здесь поднимает интересный вопрос. Oh, Krishna says surrender unto me. Кришна сказал, предайся He мне. told Arjuna. Он сказал And Арджуне. Arjuna was in front of him. Арджуна был прямо перед And he ним. surrendered to И Krishna. он предался Кришне. Where is Krishna now? А сейчас где To whom Кришна? I surrender? Кому предаться? This is because they don't want to surrender. Потому что они не хотят предаваться. Now Prabhupada is giving answer.
Прабхупада отвечает: The answer to such a question or inquiries is given here and very properly. в данном стихе содержится исчерпывающий ответ на все The подобные вопросы. personality of Godhead may not be present Нам вовсе не обязательно видеть личность Бога своими before глазами. one's eyes. Своими глазами. But if one is sincere in wanting Но однако, если мы искренне хотим, such guidance, чтобы Господь the направлял Lord нас, will send a bona fide person Он пошлет нам своего истинного представителя, who can guide one properly back home, back to Godhead. который приведет нас домой, обратно к Богу. So Prabhupada, on these lines, he used to say, Parikshat never was looking for a spiritual master. И также на эту тему Прабхупада говорил, что Парикшит никогда не искал сам духовного учителя. He knew I am going to die, so he went in the bank of Ganges. Он знал, что скоро умрет, и поэтому послал ему Шукадеву Госвами, чтобы дать ему руководство. This 5-year boy, Prahlad, Dhruv Maharaj, was going in forest to search God. Друг Махарадж, он ушел в лес, чтобы искать Бога. He don't know who is God. Он не знал, кто это. So God sent Narad to guide him. И Господь послал Нараду, чтобы тот ему тоже помог. So Srila Prabhupada quotes these two and then say, Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Padavlata Beach. It's Krishna who provide you the spiritual guide if you are sincerely seeking to surrender to Krishna. И Прабхупада, он цитирует эти два случая и говорит, что если вы искренне, то Господь вам пошлет наставника, духовного учителя. Je kale sishu kare atam samarpana. At the time when disciple surrender to spiritual master, В то время, когда ученик предается духовному учителю, say kale Krishna kare aap sam. It doesn't mean that spiritual master accept that surrender. Krishna consider that person he is mine. и не учитель принимает это предание, а Кришна принимает этого человека как своего. Jai kale sish kare atam samarpan. The time disciple surrender to the Guru. В то время, когда ученик, Krishna say kale at that time. в то же время, Krishna kare aap sam. Krishna considered him as he is mine. Кришна начинает считать его, что он мой. Because he accept that surrender. Он принимает это предание. So Krishna accept the surrender of a sincere devotee through spiritual master. То есть Кришна принимает искреннее предание человека через духовного учителя. And therefore Prabhupada writes, Поэтому Прабхупада пишет: there is no need of material qualification for making any progress on path of spiritual realization. Чтобы продвигаться по пути духовного самоосознания, не нужно обладать никакой материальной квалификацией. It means they may not be trained like the Istri, Shudra, Hon and Shabra. То есть человек может быть необученным, быть таким, как стри, хуны, шудры, шавары. You have ever read that gopis went to any school or college and trained? Вы читали когда-нибудь, что гопи ходили в школы, в колледжи, в университеты? And they are the best and the topmost devotees. Но они лучшие преданные. So it's not necessary you should have any education, what so-called material. Так что здесь материальное образование для этого не обязательно. By the way, except one or two, none of the Srila Prabhupada's first disciples are graduates even. Кстати говоря, может быть, кроме одного или двух человек, первые ученики Прабхупады, никто не закончил никакого образовательного училища. They left their school and college in the middle. Они бросили, многие из них просто бросали школы или колледжи. But they are the great gurus of our movement now. Но сейчас они великие гуру нашего It движения. means there's no need of this medical education at all, material education at all, for the spiritual realization. Это означает, что для духовного самоосознания материальное образование не обязательно. In the material world, В материальном мире when one accepts some particular type of service, для того, чтобы заниматься какой-либо деятельностью, like engineer, например, чтобы быть doctor, инженером, врачом, he is required to possess some particular type of qualification also. необходима соответствующая квалификация. Yeah, you must have MBBS if you want to doctor, you must have a BE, you want to engineer.
Если вы хотите быть врачом, инженером, вы должны закончить соответствующее учреждение образовательное. But in the devotional service of the Lord, Но в преданном служении Господу the only qualification required is surrender. требуется только одно – предаться Ему. Surrendering oneself is in one's own hand. Предаться это означает предаться Ему лично в руки. So if we want to surrender, this is called Bhagavad Dharma. Это называется Бхагавата Дхарма. 5-year-old Dhruva can get the direct darshan of Lord if he surrender through Guru. 5-летний мальчик Друва получил лично даршан Господа благодаря тому, что предался Гуру. The ladies like the Kunti Maharani, Draupadi or Uttara can have a direct association with Krishna if they surrender. Такие женщины, как Кунти Махарани, Уттара, Драупади, они могли лично общаться с Кришной благодаря их преданию. Uttara was in trouble from the Brahmastra of Ashwasthama. Уттара была в большой беде от того, что на нее направил Брамастру Ашватхама. She did not go to the Pandavas, 5 husbands, their 5 father-in-law standing there, the most powerful people of the planet. Она не обратилась к пандавам, которые были самыми сильными людьми на планете, ее родственниками. She went directly to Krishna. Она прямо пошла к Кришне. That is called surrender. Это означает предание. Draupadi was being disrobed in the assembly of the Kauravas. Драупади пытались раздеть на собрании Her Кауравов. 5 powerful husbands were sitting there. И 5 могучих мужей сидели в этом She did собрании. not ask any help from them. Она не попросила у них помощи. She called upon Krishna. Она позвала Кришну. That is called surrender. Это предание. It was in their hand. Это было вот... And we know they are protected. И мы знаем, что нас защищают. So anybody want to surrender, it is in their hand. И если кто хочет предаться, он может это сделать. If one likes, he can surrender immediately, Если кто хочет, тот может предаться мгновенно, without delay. без промедления. And that begins his spiritual life, И с этого момента начнется его духовная жизнь. which means take initiation. Это означает принятие инициации. Because je kale sich kare atma samarpan means taking initiation. This is the definition of initiation in our Gaudiya Vaishnava line. И в нашей традиции Гаудия Вайшнавизма это означает инициация. The verse I quoted, je kale sich kare atma samarpan, sei kale Krishna kare apsam. This is the definition of initiation. I think this is by Sanatana Goswami or somebody. Я сейчас процитировала стих, возможно, Санатана Госвами его произносит, где как раз дается определение инициации. Now the next in Prabhupada is the bona fide representative of God Истинный представитель Бога is as good as God himself. находится практически на одном уровне с самим Богом. Do you know this? Вы это знаете? 11-я песня. Huh? 11. No, every day we are reciting Guru Puja. Не, каждый день мы поем Гуру Пуджу. Sakshadhari Tvena Samasta Shastra. All the scriptures say spiritual master is as good as Guru, right? Все писания говорят, что Гуру, он на одном уровне с Богом находится. Every day we are singing. Мы это поем каждый день. 11th canto says, Acharya, Mam Janiyam, you accept the Acharya as me. В 11 песне говорится, что ты принимаешь ачарью так же, как принимаешь меня. Now I have a question. У меня вопрос. Spiritual master is as good as God in what? А в чем духовный учитель такой же, как Бог? In creating universe? В том, что он создает Вселенную? Нет. In doing Ras Leela? Может быть, он участвует в танце расы? Нет. So what he is as good as God or even bigger, higher than God? И в чем же он такой же, как Бог, или даже выше? Служение Бхакти. Слуга. Bestowing mercy. Он дает милость. Therefore we have his divine grace. Поэтому мы называем Прабхупаду его божественная милость. And in Hindi, the translation is Krishna Kripa Murti. Это олицетворение милости Кришны. Other day we were discussing about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's appearance day. Недавно мы проводили встречу в день явления Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. And there it is written Gaura Shakti Swarupaya. И в его Праманамантре сказано Гаура Шакти Сварупая. So he is the personification of energy of Chaitanya Mahaprabhu. То есть он олицетворение энергии Чайтаньи Махапрабху.
So these the spiritual master have they are mercy personified of the God. То есть духовный учитель – это олицетворенная милость Господа. Now go back to the verse which we sing every day. Итак, давайте вернемся к стиху, который мы поем каждый день. Повторяй. Сакшат. You know what is the meaning of kintu? Знаете, что означает кинту? But. Но. It means what is said in the first line is not true. Это означает, что то, что сказано в первой строчке, неправда. The spiritual master is not God. Духовный учитель не Бог. But Но. he is very dear to God. Но очень дорог Богу. Priya eva tasya. He is very dear to God. Он очень дорог Богу. Therefore he should be respected as God. Поэтому его надо уважать как Бога. So we have to understand it philosophically. Мы должны понять эту философию. Now Srila Prabhupada is writing. Итак, Прабхупада продолжает. The bona fide representative of God is as good as God himself. Итак, истинный представитель Бога находится практически на одном уровне с самим. Or in other words, Иначе говоря, the loving representative of Lord. исполненный любви представитель Бога. Exactly Prabhupada is translating this verse, Sakshadaritvena. Здесь Прабхупада точно переводит этот стих Сакшанта. Loving representatives, Исполненный любви. Priya eva tasya. Прия Эватаси, это как раз исполненный любви представитель Бога. It's more kind and more easy to approach. Даже более милостив, чем сам Бог. Yeah, he will come to your home, Он может к вам домой прийти, to your country. в вашу страну приехать. You will be purified if you go to Ganga. Вы очиститесь, если пойдете к Ганге. Ganga will not come to Russia. Но Ганга в Россию не придет. But the saintly person is more powerful in purifying than Ganga. Но святые люди, они более могущественны и могут сильнее очистить, чем Ганга. Because he will come to you. Потому что они к вам приходят. So the temple will not go in the street. Храм на улицу не пойдет. But the devotees will go on the street and distribute books and chant holy name. Но преданные пойдут на улицу, будут там книги распространять, петь святое имя. Therefore they are more merciful. Поэтому они более милостивы. And we can easily approach the devotees, not easy to approach God. Но к Богу сложно приблизиться, а к преданным можно подойти. It's not easy to approach Radha Krishna. Не так легко приблизиться к Раде Кришне. But it's quite easy to approach Chaitanya Mahaprabhu. Но легко подойти к Чайтанье Махапрабху. He is same Radha Krishna. А он те же самые Рада Кришна. But he is easily approachable. Но к нему легко приблизиться. He was chanting in the street. Он пел на улицах. Yeah, he is easily approachable. К нему легко подойти. For going to Krishna, we have to go to Radha. Чтобы приблизиться к Кришне, мы сначала должны подойти And к it's not Радхе. easy to go to the Radha. А к Радхе подойти нелегко. But in the same mood of Radha, when Chaitanya Mahaprabhu comes, Но Чайтанья Махапрабху приходит с тем же настроением Радхарани. then the Gaya and Madhai can be delivered. И даже могут быть освобождены Джагай и Мадхай. So when Krishna appears in a devotee mood as a Chaitanya Mahaprabhu, he is more merciful than Radha and Krishna. И поэтому, когда Господь предстает в форме Радхи и Кришны, как Чайтанья Махапрабху, он более милостив, чем Кришна. A sinful soul cannot approach the Lord directly. Next, second line. Грешный человек не способен приблизиться к самому Господу. Вторая строчка. But such a sinful man can very easily approach a pure devotee of the Lord. Но он легко может приблизиться к его чистому преданному. Because for somebody to come in the temple, at least he has to take bath, he has to take shoes off. At least he must have something to do. Потому что, чтобы прийти в храм, вы должны как-то подготовиться, помыться, у входа туфли снять. But for meeting any devotee, you don't need anything. А вот чтобы с преданным встретиться, не нужна подготовка. A devotee sinful man can also approach devotee. И даже грешный человек может... A devotee can approach sinful men on the street and distribute book. Или преданный может на улице книгу дать грешному Feed them человеку. prasad Или просад дать. out of mercy. Из милости. So, sinful men cannot directly approach God. Поэтому грешный человек не способен приблизиться к самому Господу. But such sinful men can very easily approach the pure devotee of Lord. Но он легко может приблизиться к его чистому And if преданному. one agrees to put himself under the guidance of such a devotee of the Lord,
И если он признает такого чистого преданного Господа своим he can наставником, also understand the science of God то сможет постичь науку о Боге. and can also become like the transcendental pure devotee of the Lord. И в конце концов стать таким же, как этот трансцендентный чистый преданный And thus Господу. get his liberation back to God and back to home for eternal happiness. Получив таким образом освобождение и вернувшись домой к Богу, туда, где царит вечное счастье. It is said there's a big difference between paras and a devotee. You know paras? A stone which you touch to the iron, it becomes gold. Есть разница между философским камнем, который все превращает в золото, и преданным. You know, Sanatana Goswami has a part that type of a stone and some person came. You remember this story? Помните историю, когда у Санатаны Госвами был такой камень, и пришел You understand paras now? You understand what is paras? Такой камень называется парас. It is some stone, if you touch to the iron, it becomes gold. Если вы им прикоснулись к железу, оно станет золотом. There's a big difference between the paras and a devotee. И есть большая разница между этим камнем парас и преданным. That stone can make iron gold, Этот камень может сделать железо золотом, but that stone cannot make iron paras. но этот камень не может сделать железо парасом. But the devotee can make other person who is less than iron good devotee as himself. Но преданный может сделать человека, который хуже, чем железо. That's what Srila Prabhupada is writing. Это то, о чем пишет Прабхупада. They will be as good as that pure devotee. Они тоже могут стать такими же, как чисто преданный Господа. He becomes like transcendently pure devotee. Он может стать таким же, как этот трансцендентный, чистый преданный Господу. So realization of science of Godhead Итак, познание науки о Боге and relief from unnecessary, useless struggle for existence тому, кто действительно хочет этого, совсем не трудно постичь науку о are Боге not at all difficult for the willing candidate, и прекратить бессмысленную борьбу за существование. but they are very difficult for persons Однако тем, кто не желает предаться Господу who are not surrendered souls, и предпочитает заниматься бесплодным философствованием, постичь but who это simply очень трудно. speculate without any profit. По-русски немножко там другой порядок, но и предпочитает заниматься бесплодным философствованием, тому Yes. постичь Бога трудно. Here we end this purport and today's class. Это конец комментария и сегодняшней лекции. Hare Krishna. Any question or comment? Today's verse is very elaborate commentary, very heavy commentary. У сегодняшнего стиха очень сложный комментарий, But the verse 51, 2, 3 are very special verses. но следующие стихи, 50, начиная с 51 и далее, это очень особые стихи. You may do when you like afterwards, Можете потом их посмотреть, but maybe tomorrow, if Krishna is so willing, I will touch those verses может быть, завтра я упомяну эти стихи, because they are very special. потому что они очень особенные. Nobody will really open those verses in a right, mood. It's not very interesting verses. Они очень интересны, и их сложно открыть в правильном настроении. So, Есть у вас вопросы или комментарии? thank you very much. Any question or Большое comment? спасибо. 2 hands are up on this side. Есть уже две руки. One hand is up on this Одна рука side. здесь, там две. Yes, who is first? Кто первый был? Our Арчананда. huh? Арчанананда. Archananda ji, yes. Вы говорили, что есть такие преданные, которые, такие, которые, даже такие по йоне, они могут очиститься и стать преданными. Вот приводили пример преданных, например, стервятник, да, Хануман. Вот, например, Гаруда также, да, он ест мясо. То есть можно ли сказать, что им нужно очищение проходить таким преданным? You said that there are some devotees like Hanuman, like Jatayu, for example, Garuda is eating meat. Do they need to be purified from such devotees? Garuda is the only Vaishnava always eat meat. Да, Гаруда единственный вайшнав, который всегда ест мясо. He carries land, but he is the carrier of a lie. Но он носит Господа. Нужно ли ему очищение? Because it is his food. Это его пища. No problem. Никаких проблем. Does he need any purification?
Bhakti is so powerful that they are purified immediately. Бхакти настолько могущественно, что оно немедленно очищает. Like king's service, anybody can do from minister to the sweeper. Например, царю может служить любой, от министра до дворника. By sweeping the street, they are also serving the king. Если дворник метет улицу, он тоже служит царю. It's not that they are purified or qualified. Это не означает, что он квалифицирован или он достаточно очищен. Similarly, Точно так же. in Bhagavad Dharma, В Бхагават-дхарме, what to speak of animals, or what to speak of human beings, even the birds and beasts can love and serve God. что уж говорить о человеке, даже животные и птицы могут служить Господу. All the cows of the Vrindavan and peacocks and the deers, they were loving and serving Krishna. Все коровы, павлины, олени во Вриндаване, они любили Кришну и служили ему. And Lord Ramchandra has a zero budget army of the monkeys. А у Рамачандры была бесплатная армия обезьян. No dress, no weapon, no food. Никакой еды не нужно было, ни амуниции, ни оружия. Yeah, and they are the best army to fight with the dangerous demons like Ravan. И это была лучшая армия, чтобы сражаться с таким опасным демоном, как Равана. So they can do the service also to the Lord. This is Bhagavad Dharma. Так что они тоже могут служить Господу, это Бхагават-дхарма. They surrender to Krishna, they are purified. Когда они предаются Кришне, они очищаются. There's no need of any other purificatory Другого process. очищения им не надо. Yes. Еще один вопрос был. Our what's Satkirti. Satya? Kirti. Satya Kirti. Okay, Satya Kirti ji. Господь читания принес любовь высшую, и вот начинается она с семени Шрадхи, да? И вот последовательность какая? Семя получает преданный Шрадху и предается потом благодаря семени, или без преданности не обрести Шрадху? Какая последовательность получения? Lord Chaitanya brought us the seed of love, the greatest love that we have. And what is the right order? We first get the seed of Shraddha in our heart, and then we develop the faith. Or we need initially to have some devotion, and then we get Shraddha. What is the correct order? Adav Shraddhat Sadhu Sangha. Adav Shraddha, in the beginning we must have a faith to come to the temple. Сначала у нас должна быть вера, чтобы прийти в храм. So we have to take first step. И мы должны сделать первый шаг. That is also because we have done many past activities in many past lives. Это также потому, что у нас уже были благочестивые поступки в прошлых жизнях. Unknowingly we have served some devotees. Не зная этого, мы послужили каким-то преданным. That's called Agyata Sukriti. Это называется агьята сукрити. But we have done our job with a faith to come in the temple. Мы совершаем этот шаг, приходя в храм. Now Krishna will help us by providing us devotee association. И теперь Кришна будет помогать нам, давая нам общение с преданными. And then the devotee will guide us in a practice of devotional service. И преданные будут наставлять нас в преданном служении. He will ask us to chant Hare Krishna. Они попросят нас воспевать Харе That can Кришна. be started without initiation. И это можно делать без всякой инициации. But with this body, we cannot serve the Supreme Lord without initiation. Но в нашем теле мы не можем служить Господу без инициации. Or you all can go on the altar and do the arti? Вы все можете прям прийти в алтарь и проводить арати? No. Why? You are also chanting? Почему? Вы же поспеваете мантру. We need the second initiation. It means you need initiation. То есть вам нужна инициация. So then it comes third stage called bhajan kiya. Это уже третья ступень баджана. Even we are doing arti every day, we are kanishta adhikari. Даже если мы проводим арати каждый день, мы все равно, конечно, Because we don't know how to respect devotees. потому что мы не знаем, как уважать преданных. You think we are the best, because we are near to the Lord. Нам кажется, что мы лучшие, мы самые дорогие. And we do some offenses. И мы совершаем оскорбления. And that is unearthed. Это анархия. And this needs to be removed in due course of time. И в свое время их надо будет убрать. That is anartha nivarti. Наступает анархия ниврити. And it takes very long time. И это занимает очень долгое время. The only easy method I know is Nityam Bhagavat Sevya. Единственный легкий метод, который я знаю, это Бхагавата Севая. And then when we cross this anartha nivarti, then we will go like the car is going downhill. И после анархии ниврити мы движемся так, как машина, когда съезжает с холма. But anartha nivarti is going uphill. Но анархия ниврити это как будто вы поднимаетесь в гору. And sometimes it is like your car is stuck in a mud.
Иногда кажется, что ваша машина застряла в грязи. The petrol is burning, Бензин горит, the wheel is moving, колеса but you крутятся, are not moving. но вы не двигаетесь. We are chanting, Мы поспеваем, we are doing everything, мы все делаем, but we are not advancing но не продвигаемся. because we are just rolling there. Потому что вот застряли в этом месте. That is actually because of anartha. Это из-за анарха. And we all know, И мы все знаем. for many years we are doing this, Мы это много лет делаем. but still we don't feel that what we want. Но все еще мы не достигли того, чего No хотим. ruchi, Ручи нету. no taste. Нет вкуса. Oh, no taste for holy name, Нет вкуса к святому имени. right? Да? Because it is still in that stage. Потому что мы застряли на этой стадии. So it is start like that. Вот так это все начинается. But sometime, Но иногда, somehow, каким-то образом, it means by the mercy of some pure devotee, то есть по милости какого-то чистого even преданного, without any shraddha or qualification, даже без какой-то шрадхи или квалификации, he can be immediately purified. мы можем мгновенно очистить, Like Narad, как Нарда. a 5-year-old child, Был 5-летним ребенком. by serving the Bhakti Vedanta Он служил бхактивидантам for only Chaturmasya, только в течение месяца. he immediately Чатурмасии. become transcendental. И сразу стал трансцендентным. It's called Kirpa Siddha. Это называется крипа ситхи. So generally there is a sadhana siddha. Обычная садхана ситхи. By practice we can get perfection. Мы достигаем совершенства через практику. Sometimes it is a Kirpa Siddha, only by mercy of some pure devotee, without any practice we can become great. И иногда есть крипа ситхи, то есть по милости великого преданного мы очищаемся очень быстро. And there are some Nitya Siddha like Prabhupada. They are coming from a spiritual world. Есть нитя ситхи, как Прабхупада, которые приходят из духовного мира. But we are all sadhana, on the practice of sadhana to reach to the perfection. Но мы все практикуем садхану, чтобы достичь совершенства. We should always beg for mercy, Мы всегда должны молить о милости, but we should also do our sadhana. но также совершать садхану. That will help us. Это нам поможет. Hare Krishna Satya. Yeah, Mataji, what? Так вопрос. Харе Кришна, Sarvabhauma Прабhu, большое спасибо за сегодняшнюю катху. И я хотела бы спросить два вопросика. Вы сказали, что вот это качество шилова, это не замечать недостатков. Ну, как бы человеку можно добиться этих качеств. Гуру ждет, когда ученик станет такого качества. И что надо сделать, чтобы не замечать недостатки? И второй вопрос. The first question is, thank you very much for today's katha. And how What? First, she's thanking you. Uh-huh. The question is how to become this Shilavan, how to not to notice these drawbacks in other people. Is it possible to develop this quality? Principle is this. Принцип таков. If you want to help and improve the person who have bad qualities, Если вы хотите помочь человеку, у которого есть плохие качества, then you can see that тогда вы их можете увидеть and help him и помочь ему. or her. Или ему, или ей. And if you want to criticize and bring him down by seeing his bad habits, Также, видя плохие качества, мы можем человека критиковать. then be careful, these bad things will come in you. Но в таком случае плохие качества перейдут к вам. Because you will think of those things. Потому что вы будете думать о них. So don't do that. Поэтому не делайте этого. This is the principle. Вот такой принцип. Similarly, the principle for good things is that Такой же принцип для хороших вещей. if you see good thing other people, you think of those good things. Если вы видите хорошие качества других They will людей, come in думайте о you. них. They will come in you Они перейдут к вам. because you think of those. Потому что вы о них думаете. So do that. Делайте это. That will help you. Это вам поможет. Therefore, good association is very important Поэтому очень важно хорошее общение. because we get the good qualities of other people. Потому что мы перенимаем хорошие качества других So людей. Prabhupada used to say in a reversal that devotional service is contaminating. Generally, disease is contaminated. When I have cough, you will get cough. Прабхупада обычно говорил, что преданное служение заразно. If I have cough, you will get cough. Так же, как с болезнями. Я кашляю, вы тоже будете кашлять. So this is called contamination.
Это зараза. If I have love of God, you will get love of God. Если я люблю Бога, вы тоже You will полюбите you will Бога. come in contact with me, you will get love of God. Если мы будем общаться, то вы этим So заразитесь. Prabhupada says, in a reverse direction, is devotional service is contaminating. И Прабхупада говорил, что вот в этой реке преданного служения есть зараза, которой можно заразиться. But this is a good Но contamination это хорошая зараза, because we develop love of God. потому что у нас развивается любовь к Богу. Вопрос про воду можно спросить. В ведической традиции ежедневно нужно пить свежую воду, а в нашей цивилизации что означает для нас ежедневно свежая вода? Откуда брать? Что такое свежая вода? You said that in a Vedic old tradition, every day people drink pure water, fresh water. But in our home, there are earthen pots. What can we do today? What? What can we do today to drink fresh water every day? Is it possible? Say at least what I say, if you keep your 2-liter bottle for drinking today, you should finish it. If it is left, something left, then use it for some washing or something and don't use it next day. Just finish that bottle in a day. Допустим, вы ставите на день 2-литровую банку, да, что для питья воды. Если вы ее немножечко у вас осталось в конце дня, лучше эту воду использовать для чего-то другого. He said, this is my drinking bottle. Например, вот моя бутылка для Say питья. 3 liter, 4 liter, whatever I have to drink a day, per day. Допустим, 3-4 литра на день. You fill in the morning, Вы наполняете утром, and by next morning, if even left, you just throw it out and fill it next day again. если что-то утром, на следующее утро осталось, вы это выливаете и снова наполняете. And you may not throw it uselessly, but you can use it for other purpose. Не обязательно прям просто куда-то выливать, вы можете для других целей ее For использовать. washing dishes or cloth or something. Чтобы помыть посуду, там, для стирки, еще для чего-то. This is at least a good culture of training. По крайней мере, это хорошая культура, хорошее обучение. А если это маха вода? And if this is a maha water from the deities? That is beyond this contamination. Это выше любых загрязнений. Prasad and Mahavatar is beyond all this. Прасад и маха вода, она выше всего этого. Yeah, they are never contaminated. Они никогда не оскверняются. No. Harasho Srimad Bhagvatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu.